Uh, so once again, welcome to Center for Social Dialogue. This is 199th session. This will be we'll be completing 199 sessions, and we'll be entering into 200 session next week. So it's a very happy moment for me and for all of us. Center for Social Dialogue basically is an open platform where you can talk about philosophy, constitution, law, politics, political theory, poetry, literature, whatever the human idea that will be influencing the society or will be helping the society in a better way, in constructing the society in a better way. మన సెంటర్ ఫర్ సోషల్ డైలాగ్ వెల్కమ్స్ యూ. అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ మా దగ్గర చాలా మంది పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ జీవితానుభవాలను షేర్ చేసుకున్నారు, వాళ్ళ పుస్తకాలను షేర్ చేసుకున్నారు, అలాగే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి రాజకీయ అభిప్రాయాలని, చట్టాల మీద ఉన్న అభిప్రాయాలని, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అన్నిటి మీద షేర్ చేసుకున్నారు. ఇట్స్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ మూమెంట్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. ఇవాళ మన ముందు శ్రీ సిఎల్జీ నాథ్ ఇంతకు ముందు ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది సెషన్ తీసుకున్నారు. మ్యాథమెటిక్స్ లో కొన్ని న్యూ మెథడ్స్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ మీద. ఇప్పుడు మనం సెకండ్ సెషన్ ఆయనది రెండో పార్ట్ ఆఫ్ ది సెషన్ కండక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. దిస్ సెషన్ ఈస్ కాల్డ్ ఆన్ రెడ్యూసింగ్ లెర్నింగ్ టైమ్ ఇన్ నంబర్ రికగ్నిషన్, అడిషన్, మల్టిప్లికేషన్ ఎట్సెట్రా. ఇది ఇవాటి సెషను. బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ Shri CLG Nath is CLG Nath did his MCom, CMA and LLB. He was formerly Principal Zonal Training Center, Reserve Bank of India, Chennai, and retired as head of Data Center and Assistant General Manager, RBI Belapur, Navi, Mumbai. This is the brief introduction of CLG Nath. Now CLG Nath, the time is yours. You can go for up to 45 to 50 minutes, leaving another half an hour for a dialogue. Thank you very much. Please carry on. Thank you, Kumar sir, and thank you all other esteemed participants. So in this session, I propose to share my experiences working with students. Am I audible? Yes, you are absolutely audible. So I am sharing a PowerPoint screen now. So I want to contribute in this sphere, that is how to reduce the learning times from KG to class 5. That is total of 7 years now for mathematics syllabus. So if we can compress the present 7 years of time of the same syllabus without compromising any of the other standards, so how best would it be? It should ultimately, the aim is to reduce some of the pressure in the 9 to 12 by giving some more additional time, by reducing the time content, because the syllabus is very heavy in 9 to 12 and it is not possible to reduce the time there between 9th standard to 12th standard. There it is very difficult to reduce the time. So even 6 to 8 tried down, that is the time given is 3 years. It can't be reduced to say 1 year or 2 years. But in the KG to 7 space, we have an ample time of 7 years where we can reduce some of the learning time. So, and my aim is to teach in half the time and let the students learn in half the time, and let us not be a barrier. If better methods are available, let us use them, more child-centric methods. So what inspired me to do this work is a report by Pratham Foundation, annual survey report on education, that this is a simple subtraction, but 65% of the class 2 students, they are not able to solve this subtraction involving
regrouping or borrowing, what we call it. So this inspired me to work on this subtraction. And because every division also involves subtraction. And the report also points out that many percent, quite a good percentage of students, they are not able to division also at the expected level. This is a simple division. These numbers are given by the Pratham Foundation report, and this is an extract copied from the report. 70% of the class 5 children, they are unable to perform this simple division. So this is some more statistics. Now, to go to the beginning, whether any such attempts were made in the ancient time, I took literature and find an example of Sarvavarma. So there is a famous story behind this Panchatantra or some other such incident that a king was to be uh, not educated in Sanskrit and he wanted to be educated very quickly in the minimum possible time. So in that his assembly, there were two great pundits, Gunatsha and Sarvavarma. This Gunatsha, who is the author of Bruhat Katha or Katha Saritsor, he said it will take a minimum 6 years to master Sanskrit and spoken Sanskrit. And the king was very unhappy because he can't wait for 6 years and he wanted a quicker learning. Then this other Pandit Sharma, he offered to teach the same Sanskrit with the same fluency without compromising standards in just 6 months of time. And there was a bet, and Sharma really succeeded, and he won the bet. And the rest of the story not relevant to us here is this Gunaksha went away to forest and resigned himself. Now, this shows that right from the ancient time, there were methods of teaching fast and teaching slow. That is the learning point for me. And Sarvavarma is my ideal. That is, if he could reduce from 6 years to 6 months, I propose to at least reduce 50%, though not to such a great extent. So, now, so one of the important concepts which I propose to introduce is spirality. Spirality means like a spiral, the syllabus goes on expanding, but there is no sudden introduction of topics in the late stage. So this spirality concept is already there. It is there in the NCRT, in the NCF National Curriculum Framework 2005. It is there in the National Education Policy and everywhere. But when we really see the syllabus and the book, we find that in KG to 5, we don't find this spirality practically implemented. For example, this equations, they come only in the sixth standard. Decimal numbers, they come only in the fifth standard. Fractions, they come only in the fifth standard. There is just no mention of the early stages of a fraction right from the KG class. Whereas, if you see the geometry, the concept of spirality is implemented very well. Right from second or third standard, we have this geometry, just line and angle in a very, very simple way. And with every year, it gets complicated up to Pythagoras theorem in the 10th standard. So similarly, even for these things like decimal number and negative numbers, even negative numbers, they don't appear in the syllabus right from KG. They appear only in the sixth standard and seventh standard. So I propose to implement rudimentary forms of negative numbers, decimal numbers also, apart from the positive numbers which are already part of the syllabus and they are taught right from the KG standard in an age appropriate way and in a comprehensible way for the children of the particular age. Similarly, the equations, algebraic equations also, in a very, very simple way. We can introduce right from first standard itself, not wait for the sixth to seventh standard. There's a part of the extending spirality from the not only in the higher standard, the spirality is a concept and it should be starting right from the KG class. So here in number recognition, normally we are
doing numbers 1 to 10 and then giving imposition. Make the child write it 10 times, 100 times, or 30 times until the child gets sick of it. So instead of that, we should try to gamify. Just give four numbers, 1, 2, 3, 4. Then start this game. This is simplified version of Sudoku game for children. You are saying in the slide. So just 1, 2, 3, 4, four numbers only. We use this Sudoku game. Every concept, every box, there are four boxes. Every box should have this 1, 2, 3, 4. And every vertical line should have 1, 2, 3, 4. And every horizontal line also should have 1, 2, 3. So the idea is get the child interested in writing the 1, 2, 3, 4, and also help the child use his logical sense without straining too much because the child's logical sense is not very well developed till the uh, age 8 or 7. Therefore, we should not expect or strain it too much, but just we use 1, 2, 3, 4, four numbers in various ways, vertically, horizontally, and every box wise. So this is a simple game. The real game, as you know, it comes in newspapers using 1 to 9 numbers. So that will be too much of a strain. So we try to use this 1, 2, 3, 4. Then repeat this same with the 5, 6, 7, 8, or 7, 8, 9 until the child gets comfortable both recognizing the numbers and also using the numbers and a little bit of logic. Now, uh, then another thing I propose is now is place value sorting. So we try to teach or introduce units, tens, hundreds, thousands, etc. But these are merely sounds as far as the child is concerned in KG class or even first or second class because anything more than 10 is beyond comprehension for the child. So instead of using place value in a very formal way as being done in the present schools, we just play this game. We ask the child to collect items in the boxes from the right side. The rightmost box contains some items. So these items from the rightmost box should be collected and kept in the bottom row rightmost box. Then items in the second rightmost box should be collected and kept in the bottom row second rightmost. So this way we try to use these cups and coins as a game to get the child used to sorting by place value. Children are by instinct, they are very good at sorting. Children know how to sort by color, how to sort by size, how to sort by height, etc. They already know without much guidance. To give them randomly certain items, they just enjoy playing it and sorting by themselves by color, by size, by height, etc. By weight. The only thing they are new to is sorting by rightmost, sorting by second rightmost, etc., which is actually a precondition for place values, understanding place values. Then similarly, this game can be reversed like sorting by the leftmost, then sorting by the second leftmost. That is, all the leftmost items should be collected in the leftmost box in the bottom row. Then similarly, take the second leftmost items in each row and put them in the bottom row, second leftmost corresponding row. So this kind of thing will be useful for decimal number sorting, whereas the rightmost items taking and collecting, it will be meant for the normal number sorting. So this will give the child upstart or an introduction to the place value concept, which will be introduced later on. But this is something which is a game right from the KG class itself. This can be started. Now,
Then we go for numbers some more. We go quite additional call. Then coming to the decimal numbers and the negative numbers, the scales. So here is a number line scale. The scale has 0 to plus numbers on one side and 0 to minus numbers on the other side. So we don't strain now too much for the child at the nursery or KG class level. We just say that from the 0, either side there are numbers. The 0 can be taken something like a child's house. So you go in one direction, you call them 1, 2, 3, 4, 5. Then you go in the opposite direction and call them -1, -2, -3, -4, and -5. And that's the end of it. We don't try to strain too much further about negative numbers, but just to keep the spirality concept in mind, the negative number should not appear like a sudden guest after in the sixth standard, right from the KG standard. The child should be able to identify the negative numbers and positive numbers. Suppose you ask the child to show 5, you should show the 5. And if you ask child to show -5, you should place the -5 correctly. On the left side scale, there will be minus numbers. Right side scale, there will be positive numbers. So this is about negative numbers. Similarly, decimal numbers also we introduce by introducing the concept of anything number more than 1 is called a group, and anything less than 1 is called a part. So incidentally, we also say that a unit is something which is arbitrarily defined. So that means when we choose a sufficiently big unit, suppose like a box of pencils. So if box is our unit, then our unit is box. Then 3 boxes will be a group. Then take one pencil out of the box. That pencil is a part. So it doesn't have to be always a broken part. So, because I find that in the books, a fraction is always shown as a broken part, like a broken cake, 1/4 cake, half cake, etc. It doesn't have to be like that. A full cake also is a part, provided our unit is a 2 cakes or 10 cakes, if that is our unit. So this is the concept of a unit. So by taking units of various sizes, big sizes, small sizes, we introduce group units, then part units, and then just units. So this way we will introduce this part units, which are nothing but the decimal numbers. So when we start a part unit, we put a decimal before the part unit. So this concept is often used in statistics. Suppose we say numbers in millions and we write 6 million. Then if you want to show lakhs, then it will be 6.1 million. If we want to show thousands also, it will be 6.15, 6.152 million. So this is how we show the decimal numbers also by taking a sufficiently big unit. So this is how we introduce negative numbers and decimal numbers also to the early maths right from the KG class. And now I come to this representing big numbers, that is hundreds and thousands, giving an experience of big numbers. At present, we are not giving any experience of bigger numbers, like up to 10 because the child has fingers up to 10, we shouldn't have too much difficulty, but something like 20, 30, 40, we need to have some concrete items. So we can use these cubes, flats and longs, which are called as uh, base 10 base 10 blocks. So these base 10 blocks are very popular when some schools are already using them. But wherever it is not used, we need to use base 10 blocks or their substitutes.
So what I call substitute, the base 10 block will have a physical item to represent 10. Suppose the place 10 block because of cost or some other reason. We don't want to use it in an affordable school or a government school. There are ways to mimic the base 10 blocks. We can just take a paper with a 10 by 10 grid on it, or we can even use the number chart. Every school has a number chart. Take a picture of the number chart, which has 1 to 100 numbers. So it represents experiencing of 100 numbers. But basically it is numbers of 10 group of groups. The concept is group of groups, group of tens. And we can use other experience representations also in the group of groups. Like we can use one matchstick as a unit and matchbox as a group, and several matchboxes kept in one bundle. There's a group of groups that is to give the units tens and hundreds. Now we come to the next part, which is additions. The small addition presently we are doing by counting. Most of the KG class teachers are using counting as their preferred method for doing all operations like addition by counting, subtraction by counting, even multiplication, division by counting, so that at the end of 2 years, the child knows only counting and no other strategy for doing addition or subtraction. So, while counting is okay for addition of small numbers like 2 plus 3 or 3 plus 4, no, it is not a very harmful thing. But counting should not be the primary way of doing things for anything bigger. There's something like 6 plus 8, it confuses the child. So as a result, what happens is that teachers have stopped teaching 6 plus 8 in the nursery and KG1 and KG2, or PP1 and PP2 in some schools as they call it. So as a result, the child has lost one valuable skill. After 3 years of training in this pre-primary school, or now the present new education policy up to first standard, is still not able to do 6 plus 8 because counting is a very bad way for doing when numbers are more, like 8 plus 8, 6, 7 plus 8. So if we want to reduce time, it is possible, provided we use some other method instead of counting. So what could be some other method? I propose to show very shortly what could be the other ways of doing without counting, how to do, how to help the child to get the addition. So in case of small additions, like in this case, I have taken picture of tangram item. Here the items have either 3 corners, 4 corners, or 5 corners, or two. So this can be initially counted like 5 and 3 corners. Total, the child will have 8, 5 and 4, 5 and 1, 2, etc. They can be done by counting, but mostly by just looking at the picture itself. Like two triangles will have 6 corners, two two squares, rectangles or parallelogram shapes will have 8 corners, and a 5 and 3, etc. These simple combinations, which work out below 10, they should be done without counting, but by just repeatedly seeing this. Whenever the child has a doubt, of course, he can still count all the corners, but what the child gets used to, he will very soon stop. By seeing the visual clues, he should be able to derive 5 and 3, and this should happen much before we give the numbers. Like the numbers, which digits like 5 and 3, they don't convey many meaning
They don't convey any experience to the child. So the child should first have experience of how 5 and 3 looks like corners of a polygon and corners of a triangle. And later, how they are represented in maths. The 5 and 3, which basically are 5 corners of polygon or these, they are represented by digit 5 and 3. So when we give 5 and 3, the child will be able to frame a picture of 5, frame a picture of 3, and give the answer as 8 himself. So this is the idea to avoid counting for small additions. Now, suppose the additions get slightly bigger than this. So here in this case, we can very easily use this type of two scales. Keep one scale and keep another scale below. Then get the child to, instead of physically count, put the numbers and see this on the top. For example, if we count up to this, on the top the result will be there. Say for example, this is the number we start, like 2 plus something like 10, the total 12. It will come readily on the top scale by using two scale. This can be used in both addition way and also in the subtraction way. Though the slide says only subtraction, this using two scales, we can do both addition and also subtraction. Then if we are using something more, bigger numbers, we can use 4 dice also. One dice will have 5 or 3. This dice I have not put picture. And another dice will have 5 and 4. Now we use the all the 4 dices. Then two dices are already showing 5. So since two fives are 10, like 5 and 5, 10 fingers, the child already knows by experience. So even though we call it 8 plus 9, so we break 8 as 5 and 3 with using two dice. One dice 5, another dice 3. And we use 5 and 4, say 8 plus 9 as a second set of dice. Totally we need 4 dice. So first dice we use this like this, 5 and 3. Then another dice we use 5 and 4 on this dice. Then when we see all the 4 dice together, there are two dice of 5 and 5, which is 10. And there is a set of other two dice, which is 3 and 4, which totals to 7. So 10 and 7. So here one important thing is 10 and 7 should not be added by counting. Unfortunately, some children, some schools, they are still doing it by counting and not by placing. So when we use addition of different place values, say hundreds and tens or tens and units, we shouldn't count anything. Just put the hundreds in hundreds place value, tens in tens place value. So say 10 and 7, adding means 10 should be kept in the tens place value as 1 and 7 should be kept in the place value of units as 7. That's all. There is no counting taking 7 fingers, then 11, 12, 13. That should not be done because they are of different place value. If the items are in the same place value, then the addition has to be done either by counting or by using two scales or by some visual method, by using dice or some such stuff. We will be able to do the addition without counting. So I have shown different methods of counting. One is by not using counting for addition. That is, one is by using scales. Another is by using this dice. So instead of dice, any other model can also be used. We should show 7 and 8 as broken as 5 and something. 7 as 5 and 2, say 8 as 5 and 3. Then the addition will be easy. 5 and 5 will become 10, and 2 and 3 another 5.
So that the idea is the child in KG also should be able to do 7 plus 8. He doesn't have to go up to second or third standard to do this simple carry addition. You should be able to do in the KG itself because we have changed our method of teaching. Instead of using counting as our preferred way, we are using scale as our preferred way, or we are using Cuisinites. There is another thing called as Cuisinites. So, what is a Cuisinite? I will show later at the end of the lecture. So, this Cuisinite is actually the name of a mathematician. He was in London. Then he invented this instead of representing numbers as discrete units like 3 items, 4 items, instead by representing them as length of 3 centimeters as three. He made blocks, a block of 3 centimeters, block of 4 centimeters. Then 3 plus 4, 7. How does he get in Cuisinart method? Take a block of 3, take a block of 4. It will exactly match with another block of 7. So this is how addition is done in Cuisinart method by matching. Here also no counting is done. Randomly the child takes some blocks. You see if they are matching or not. Then he will give his findings to the teacher. So he will himself say, aha, these two are matching. So one block will be having 3 cm, another block will be 4 cm. If he doesn't put 7, he puts a longer block like 10 or 5, it won't match. Then he will search for another until he finds suitable match. So once he finds a match, then he will write himself as 3 plus 4 is equal to 7 by matching concept. So this is another way of addition, using matching instead of counting. So this way also the child will be able to do 7 plus 8, 15 because he doesn't use counting. But so long as the teacher is forcing to use counting, then our students will be left behind. They will not be able to do 7 plus 8 in spite of 3 years of education in the KG. Whereas if the teachers don't teach any maths, children are better off. They are able to pick up. But because the teachers have forced them to count, and nothing else but count, child has lost his natural intelligence. So that I find in my interaction with children, it is easy to train an untrained child, but not a KG class trained child. In the government school, children come with a pure slate, blank slate. They have not been spoiled by counting, so they are able to understand this method quite easy, using various different ways of addition without counting, either by using Cuisinart blocks or by using, matching concept, or by using dice or by using scale. KG class children are able to do, but not once they are trained to count. They have lost their natural sense of intelligence. That's what is happening. Maximum damage is happening to the children in the KG class. By the end of the 2 years of KG, I do only counting. They have reduced their intelligence. So this is the biggest problem. Now coming back to another thing called as subtraction. Uh, this subtraction also can be done by using the same scales. So if we keep two scales perfectly below each other, each number will match the number above scale will match the number below scale. Therefore, we know that uh, when we subtract items same to same number, the answer will be 0. But suppose we want a different answers, then we should keep the scales like this. On one scale, we keep the bigger number, say like 7, and on the other scale, we keep the smaller number 3. So automatically 7 minus 3, the answer will come in the beginning. It will be same as 7 minus 3 will be same as 4 minus 0. So since the 0 is in the beginning, so the above the 0, the answer will be easily found by using the two scales without any kind of counting. So here also the child will be benefited much without using any counting business. So the scales normally have 30 centimeters.
Therefore, there is absolutely no problem up to numbers 30. But we can use the two scales. Slowly, the child will get used to the concept of using two scales. Why is it that we are recommending this two scale? This is also recommended by NCERT in the teacher guide as a preferred method, but it's another matter that teachers are not using it most of the time. Why it is? Because the numbers exhibit certain properties. So when we put scales like this, the child at some day or the other on his own or by facilitating by the teachers, he should know that this first number 3 minus 0, then the next number 4 minus 1, 5 minus 2. There is a pattern. So the same number is getting added on both top scale and bottom scale. So in between, when we see something like 14 minus 8 here, it will be found as 6 minus 0 without much of effort. So by using this principle of matching the gap, so this is how we are giving a visual help to the child. Similarly, cuisinites also can be used to find the gap between two numbers. That is, we use a number 14 block and the number 6 block. Then we try to measure the gap with some other block. Randomly we try. When the perfect match is found, that is how the answer is found. So this is how we get the subtraction part also without any kind of counting at all, either by scales or by Crucinites or by using this uh, 10 formats, a form which has got 10 squares. It is now popularly used in many places. So this is also one way of using. Now coming to the next one, the subtraction of bigger numbers, 3 digits, 4 digits also can be done. If you ask me, we can't have scales for such bigger numbers like hundreds and thousands. But we use the same principle. For example, like 14 minus 8, we don't use any figures, we don't use any counting. We go backwards or we go forwards. And then we do it as the same way. Since the time is already 6:40, I don't want to go for explaining the bigger digit numbers, but suffice it to say that it will be possible to do without counting and also without borrowing in the normal regrouping or borrowing because of the problem of regrouping. If we have to do something like 10,000 minus 200, first we have to do 4 or 5 regrouping, taking something from 10,000, then passing it on to hundreds, then taking something from hundreds, passing it on to units. Students find subtraction is a very complex, but in fact subtraction can be made easy if we use another way without using any regrouping business. We can do the subtraction. That will separately require another PowerPoint presentation with 4 to 5 examples to make it absolutely clear, but I have done it and it is possible. I will stop with that and go to the next concept, which is how to save the time in multiplication. This is a very, very easy way, which I have kept here. So normally, the schools are following a teacher-centric method. That is multiplication, memorize, memorize, and memorize more. So, in the process, what happens? The child loses creativity and logical sense. So, mathematics means for the child losing creativity, losing logical sense, imposition, writing 10 times, 100 times, memorizing 10 times, 100 times. In the process, he is using the logical sense and mathematical sense. Unfortunately, the child is the victim of the teacher here. Then you ask me, how could we do fluency and multiplication facts, which is very basic. Yes, we can get fluency in multiplication facts if teachers are able to make some very simple adjustments. Don't memorize anything. Uh, See the numbers. So in case of a small numbers like 2 into 3, 6, look at 2 rows and 3 columns. So it is not very difficult for the child.
that there are 6 columns. This is okay for small number. But suppose we have something bigger, like 7 into 8. So here you have 7 into 8, counting 56 is not at all a feasible way. Then memorizing is also not at all a feasible way, as I am telling. Then how do I get 7 into 8 without counting on, without memorizing? So look at this table. We have 7 into 10 here. Out of the 7 into 10, I have marked red 7 into 2. That is 7 into 8 is nothing but 7 into 10 minus 2. Here in the slide you have 7 into 10, basically 70. So, but subtraction is difficult. So minus 14 is difficult. So instead, visually look at this 70, then remove this red portion. Then what you really left with is 5 long columns. You have 5 into 10 columns. That is 50 columns. And you have 3 into 2. So what you have is 5 into 10, 50, plus 3 into 2, 6. So by looking at this, you get the 56. But every time, do you have to have this 7 into 10, then mark 14 items as red? Then that is not feasible every time. Instead, what we do is take the concept from this 7 into 10, look at this to understand how many tens are generating, how many units are generated. Now look at another example, 6 into 7. So initially I have put a 6 into 10 grid. Then since we require only 7, 6 into 3, I have marked red. That means this 6 into 3 will not be counted for the answer. Then we are left with 3 full rows. Complete rows are 3. 3 tens are 30. Then we have a small grid, 3 into 4. We have a grid, some full rows, and we have a small 3 into 4. Here also you have 5 full rows, and you have a 2 into 3. Here you have uh, 3 full rows, and you have 3 into 4. So we need a method of representing this with our fingers. So this small 3 into 2, suppose we fold our fingers. For 3, you have fold 3 fingers from one side. Please look at my hand. Then on the other, we have this hand use 2. So you have a 3 into 2 represented within our fingers. Then in the center, you are left with 5 rows, 5 long rows of 50, plus this folded fingers, multiply 3 into 2, you get 56. So the answer 56 lies in the fingers itself. Only one should know how to fold fingers to represent this 3 into 2. So 3 fingers, one hand, 2 fingers, one hand, and multiply them 3 into 2, we have 6. Then after folding 5, the other 5 open fingers, they are here, this, they represent 5 10. So this way, there is, you get most of the multiplication facts which are difficult for the child. This way you won't get 2 into 3, but the very easy ones like 2 into 2, 2 into 3, physically by looking at the columns, rows, we get it. When the numbers are more than, answer is more than 20, then we use this method. That is 7 into 8 or 6 into 7. All we represent this 3 into 4 small grid by folding one hand 3 fingers, other hand 4 fingers. Then in the center we are left with 3 fingers. 3 fingers which represent this 30, and multiply this 3 into 4, you have this 12. 30 and 12 totally 42 is the answer. No counting, no memorizing, and no, no difficult procedures of anything. And for the very easy one, just by visually having a look at 2 into 3, 2 into 4, like take 2 rectangles, then 2 into 4, 8, or 2 into 5. So
or take your own hands and fingers for 5 tables. 2 5s are 10, then legs also 2 5s are 10, 4 5s are 20. Like this, the very small one, which don't give much difficulty, they are done without using this grid. And slightly bigger ones, that is tables 5 to 9, they are done using this grid method, using fingers folding. So complete question and answer session using this grid, that will again take half an hour. So I am stopping this multiplication at this point. Then I come to this division, how to do this division without remembering any multiplication. At present, the teachers are forcing the children, they must have perfect multiplication on single time, they must get the correct answer. So that is what is making division difficult. So for example, this is a little larger example. Say you have this 27 by 3. A child will have perfect table. He will have 9 as the answer straight away. But what about the child who doesn't know the tables, who doesn't memorize the tables? And in fact, I am advising child need not memorize any tables. How he will do 27 by 3? So here what I suggest is don't try to make a table for bigger numbers also. The teachers are forcing the child. For example, instead of 919 by 6, suppose 919 by 26. So 26 is a table which teacher also doesn't know, child also doesn't know. Then the teachers are forcing the child to write 26 table from 1 to 9. So that is also not required. Instead, we should do the division in two stages. In the first stage, uh, say 27 by 3 example, just subtract 5 into 3, 15. Then you got quite a manageable number. Uh, After subtracting, you have 12. Then out of the remaining, then 4 into 3, 12. So add this first quotient 5, second quotient 4, because they belong to the same place value. Therefore, you add up these 5 and 4. Instead of getting in a single step, the child will get in two steps the same division without any problem, without any memorization of table. Only thing is, child should know the place value of the quotient. You are not teaching the basics. For example, in this division 919 by 6, the first quotient is 6 ones are 1. So, what is the place value of the 1, which is the first quotient? Then 99% of the children, they are not able to answer this because they were never told about the first question. It's not that the teachers do not know, but they are not passing on this to the children. So it is important for the child to know the place value of every quotient in my division, also every quotient in every product in multiplication. So here when we put the place value of 1 here, what is the place value of the 1 without doing till the end of it? Because we are trying to distribute 900s. Whatever quotient forms the 1, it becomes the place value of that 1 also becomes hundreds. This simple thing, it is so intuitive, but because of the faulty teaching, children are not able to answer this question. So two-stage division is the solution for not knowing the multiplication tables thoroughly because some children cannot know, memorize these tables of multiplication. But they should be able to do division without memorizing by knowing the place value and by doing the division in two stages instead of one stage. So at this point, I am stopping because time is already 6:53. Now we have this fraction. How do I reduce learning time for fraction? So here we have this 5 by 36 plus 7 by 40. So in the present teaching method, what happening is the children are forced to calculate LCM, which are bigger than either of the numbers. We take 36 and 48 and we start calculating the LCM, we get 140.
and handling 144 is very difficult for the child in the third or fourth standard. So what we are doing, fraction is kept in sixth or seventh standard. But can we not change our method of teaching fraction addition? Instead of doing LCM first, instead we try to reduce the now LCM to a very manageable level by factorizing the HCF. So by factorizing 1 by HCF, in this case, we have 12 is the HCF of 36 and 40. So we get 1 by 12 into, then once we factorize this 12, it becomes 5 by 3 plus 7 by 4. So now the LCM of 3 and 4 is a breeze. So the child in 5th standard is also able to do. The child in 4th standard, even 3rd standard child will be able to do because we have changed our method. We do factorization first or not LCM first. If we get bigger numbers, don't do LCM first. Do the HCF first. Then factorize the HCF and rewrite the expression as 1 by HCF into factorized part. So dramatically the ability of the child increases. Instead of able to do this in 6th or 7th standard or 5th standard, the child should be able to do this in 3rd standard itself. We can do the fraction because we have changed the method of finding LCM. LCM as a concept is still very much valid, but instead of finding LCM for 3648, which makes it impossible for third standard child, we do the LCM for 3 and 4 by factorizing HCF, and therefore child in third standard also is able to do the fractions in much earlier. Yeah, here I have put a picture of cuisinite in the addition part. Sorry, I thought how a cuisinite looks like. So this is how a cuisinite looks like. This is a single block, the yellow one. This is red one is 2 and the green one is 3. So this 2 plus 3 matches the yellow one, which is 5. Then similarly, here you have 3 plus 3, it matches 6. And here you have 4 and 4, it matches the 8 block length. And here you have this 14, how it looks, 5 plus 2, 5 plus 2. It looks total is 5 and 5 is 10 and 4 is 14. So this is typically cuisinates are lengths of 1, lengths of 2, lengths of 3, length of 4, length of 5, etc. Like this, length of 6, 7. Here I didn't put length of 9, but otherwise the concept is very clear. Representing numbers by lengths and using matching instead of counting. So this found a very good response in London, and University Professor Caleb Gattegno is there. Caleb Caleb Gattegno, Gategno. Though he is a professor in mathematics and proved himself, he doesn't consider it below dignity to know how the children are learning and how to improve the learning cycle. So here also our university professors, unfortunately, they don't go into such minor things as child's education, even if that means one whole generation is spoiled. They look at only higher mathematics and not take interest in the KG class. But unfortunately, one whole generation is becoming the victim because our professors are not showing much interest, unlike in London and US. This is a worldwide problem. In US also, this problem is there. Children are not able to. But the professors, like in 2, 3 universities like Georgia and Kentucky, they are very famous for creating lots of visual aids, lot of curricular aids, and helping following standards, being part of the standards board. Our national education policy is also come out with the same idea of we should have a national standards board instead of syllabus, and vigorous evaluation and testing should be done. But this, as we already discussed in the earlier session, unless the state governments also want vigorous evaluation,
it is not possible to proceed further on this. So with this, I invite all the members of the esteemed audience to partner with us to change the future of primary math teaching. I am welcoming volunteers, school owners, and teachers who are interested to join us. We can reduce the learning time by half, and we can go into great details in some other volunteers meeting or participant meeting. How exactly half can be achieved in other things like bigger numbers of subtraction and bigger numbers in multiplication and division and fraction, etc. And even equations also, how to introduce at the KG class. So we are presently one part which I forgot, 4 plus, and we put some empty box or question mark equal to 6 we put. Then we ask the child to guess. So unfortunately, when we force the child to guess 2 as the answer, when it goes further into 4 plus 2 is equal to 2 in 6th standard, then the answer is minus 2. And the children are never able to guess minus 2 could be the answer because they are used to guessing as the method instead of equation as the method. So even for first standard to second standard, we have questions like 4 plus what will become 6. That is the time we can introduce very simple concept of algebraic equations. That is subtracting 4 from both sides. Then you will be left with 2. Subtracting or adding same number to both sides of equation. So, or multiplying same number by both sides of the equation. This is the equation concept. This can be introduced with very small numbers. All numbers should be below 20 only, like 2x is equal to 12. So 2 into what will be 12? That kind of thing. Or 2 plus some box, some question mark is 5. So instead of guessing the 3, we use the equation concept, reducing 2 from both sides of the equation. So that way I have covered the equation part also. And now I should end. I'm sorry for taking much of the time because it's already 7 o'clock. So the rest half an hour we open for participants to have interaction. Also, I am closing my. Thank you. Thank you, CLG Nath. I could understand your what's called as enthusiasm and agony that we must change the method of teaching mathematics. I would have been very happy had you been my math teacher in my school days, but unfortunately, I did not have that opportunity. You did a wonderful job. You have introduced new methods, new ways of understanding the things. 1 minute, somebody is waiting. What for? Okay. Okay. So, thank you very much. Now, ట్రెడిషనల్గా ఉండే మనకు బాలమోహన్ దాస్ గారు ఇవాళ లేరు. సో nothing now. I can I open it now. I open the session for anyone. Let us invite Krishna Mohan Rao as the first respondent today, main respondent. Yeah. Thank you, Raghu Kumar garu. Yeah. CLG Nath gariki thanks. Chala, it's a very serious subject you have dealt with, and teaching mathematics in primary sections is very, very difficult, and it's not that serious. Teachers used to take that too with all audio visual aids. You have explained it how to teach mathematics, how children learn mathematics, which is important. You have taught us very well. But you appear to be a very good trainer in mathematics, particularly for our teachers group and also children's group. You will be so much useful. I think let SART be introduced about you. And it's very well done, Nath garu. It's you have done it very seriously with all commitment. You have also mentioned about the Asst report, Pradham Mumbai's report,
where children are not able to learn and their standards are very poor. Even class 5 children not able to do the class 1-2 mathematics, or class 8th or 9th children not able to do class 7th or 6th mathematics. That is always there. For a long time, it has been there. All the reports are mentioning the same. Even as you said, it is also globally in USA. Nath, can we remove this co-host and close this what's called PowerPoint presentation? Yeah. PowerPoint can be removed now. Okay. Yeah, Nadgar, for 1 hour, you have dealt very seriously, very thoroughly about mathematics, teaching in mathematics in primary education, primary schools, which is a very, very important subject. And let there be contribution from your side if you have written any books, and those can be given to SCRT for the teachers training. And you have done it well. Unfortunately, my subject is not mathematics. I am very little, very poor knowledge I have in mathematics, particularly in mathematics subject during my school days itself. But you have done it well. I really enjoyed your talk, and you have thoroughly explained how the children should be learned by teachers with all the audiovisual aids, and you have explained as well. And you proved to be a very good trainer, and basically you're a mathematics teacher it appeared to be. Thank you, Nadgaru. Last time I missed your class somehow. I do not know why. And today I really enjoyed the class. I really learned how a trainer can do things for better. ఊరికే సారీ అంటే ఎవరు ఒప్పుకోరు కృష్ణమోహన్. మా పద్ధతులు మాకుంటాయి. హౌ టు డీల్ విత్ ది బ్యాడ్ with that subject. హౌ టు డీల్ విత్ ద బ్యాడ్ స్టూడెంట్ అనేది మాకు కొన్ని లెక్కలు ఉంటాయి. Yeah, really. But Nathgar has explained. It's a seriously he has done the subject very well. Thank you, Nathgar. You are really a true teacher, appeared to be. Learning should always be important in the schools than teaching, I feel. And I think you can do some wonders when you are introduced to our school education body. Thank you for the teachers' training. Thank you very much, Nathgar. ఎనీవన్ ఎల్స్ అండి ఉన్నవాళ్లలో? ప్రకాష్ పిలవక్కర్లేదండి, మీకై మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడొచ్చు. Very good. I have thoroughly enjoyed some new tricks, reducing the burden on students. బాగుంది. కాకపోతే అవన్నీ టీచర్స్కి అందరికీ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళతో చెప్పించగలిగే స్టేజ్కి మనం వెళ్ళగలమా? ఎక్కడో ఒక టీచర్ ఒక పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్తో చేసే స్టేజ్లోనే ఉంది. ఇంకా మాస్ లెవెల్లో స్కూల్లో టీచర్స్ అందరూ ఒక పద్ధతిలో చెప్పే పద్ధతి అంత తేలిగ్గా రాదేమో. బట్ స్టిల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి ది ట్రైనింగ్ విల్ బి వెరీ ఎక్సలెంట్. పిల్లలకు కూడా కన్వీనియంట్. థ్యాంక్ యూ సార్, బాగుంది. ఇంకా ఎవరన్నండి? ఎక్స్ప్లోరర్స్ ఎక్కడున్నారు? వేర్ ఆర్ ఎక్స్ప్లోరర్స్? గురుమూర్తి కూడా ఉన్నాడు. గురుమూర్తి ఫ్రమ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్. అవును. నేను సరోజిని. మళ్ళీ అంటే నేను చెప్తున్నాను ఏమనుకోవద్దు, CLG నాథ్ గారు చెప్పింది అయితే చాలా బాగుంది. కానీ అది మన ఇండియాలో మన స్కూల్స్లో టీచర్ స్టూడెంట్ రేషియోని బట్టి కానీ ఫైనాన్షియల్గా స్కూల్స్లో ఉండే దాన్ని బట్టి కానీ అది కొద్దిగా ఇంపాసిబుల్ ఏమో అనిపిస్తుంది. అమెరికాలో చెప్తారు ఎట్లా అంటే రౌండ్ టేబుల్స్ ఉంటాయి ప్రైమరీ క్లాసెస్కి, చుట్టూ కూర్చోబెడతారు ఒక 4-5 గ్రూప్ వైజ్. ఒక టూల్ ఇస్తే వాళ్ళు దాంతో ట్రై చేస్తూ ఉంటారు. కానీ మన దగ్గర అంత ఫెసిలిటీస్ లేవు, అంత మనీ లేదు, గవర్నమెంట్ కూడా అంత సపోర్ట్ చేయదు, టీచర్స్ కూడా అంత ట్రైన్డ్ కాదు. ఆ టైప్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషను కొన్ని చోట్ల మాత్రమే సక్సెస్ అవుతుంది. అమెరికాలో కూడా పూర్తిగా అవుతుందో లేదో నేను తెలియదు నాకు. కాకపోతే ఏంటంటే నేను టీచింగ్ ఫీల్డ్ కాదు, ఎప్పుడో చదువుకున్న చదివే. నేను అనేది ఏంటంటే కొంచెం ఓల్డ్ టైప్ అయినా కూడా మైండ్ యూజ్ చేసేది చాలా స్పీడ్గా చేయగలమని. ఏదైనా టూల్స్ యూజ్ చేసి కానీ ఇలా ఇవి చేసే కంటే కూడా మన మైండ్ని మనం ఫస్ట్ పిల్లలకి ఏంటంటే ఒక లెవెల్ వరకు, ఒక 5th క్లాస్ వరకు కూడా వాళ్ళ మైండ్ పెరిగేటట్టుగా మనం చేయాలి. అంటే వాళ్ళ మైండ్లో పడిపోవాలి. అట్లా అవి చేసినప్పుడు వాళ్ళు తర్వాత చాలా ఫాస్ట్గా గ్రాస్ప్ చేస్తారేమో అని ఐడియా నాది. మన మ్యాథ్స్ కూడా మనం చెప్పే పద్ధతి కూడా ఒకప్పుడు బాగా ఉండేది.
నాకు అది బాగా నచ్చుద్ది కూడా. ఎందుకంటే నేను మా మనవాడిని 3rd క్లాస్ 4th క్లాస్ చదువుతున్నప్పుడు 100 × 2 మల్టిప్లైడ్ బై 100 with 2 అంటే కూడా వాడు చెప్పలేకపోయాడు ఏంటో మరి. అమెరికాలోనే చదువుతున్నాడు, అనుకుంటూ ఉన్నాడు. అట్లా మనం చిన్నప్పుడు మాత్రం కొంచెం ప్రెషర్ ఏదంటే టైం పెట్టి అయినా కానీ వాళ్ళకి మెంటల్గా వాళ్ళు ఓకే అయిపోవాలి దాంతో. ఇంకా వాళ్ళు ఏదన్నా అడిగినా కూడా టక్కుని చెప్పేటట్టుగా అని నా ఉద్దేశం సార్. ఇంకా ఏమనుకోవద్దు నాథ్ గారు, నేను ఇట్లా చెప్పానని నా అభిప్రాయం నేను చెప్తున్నాను. ఓకే. థ్యాంక్ యూ. Last meeting once we have discussed this pupil teacher ratio extensively. So we agree with you that unless the pupil teacher ratio improves, it is difficult to bring about much changes. Thank you. Changes. Yeah. థ్యాంక్ యూ అండి. Sir, good evening, sir. గుడ్ ఈవినింగ్ అమ్మా. వెల్కమ్. Sir, we are calling from, we are participating from Vijayawada Abhyasa Vidyalayam, sir. Oh, namaste, ma'am. Sir. Krishna garu. Yeah, Krishna sir. మా స్కూల్లో సార్ చెప్పినట్లుగా మా ఎల్కేజీ ప్రీకేజీ నుంచి కూడా అన్ని ప్లే వే ఆఫ్ టీచింగ్ మ్యాథమెటిక్స్. అవర్ స్కూల్ ఈస్ మోస్ట్లీ డిపెండ్ ఆన్ ద మ్యాథమెటిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద చైల్డ్హుడ్. ఫ్రమ్ ప్రీకేజీ లెవెల్ they play with all the shapes, they play with the sand, they measure the sand, they play in the sand measuring స్మాల్ ఆబ్జెక్ట్స్ నుంచి, చిన్న కప్పుల నుంచి కూడా పెద్ద కప్పు ఏంటి అని వాళ్ళు ప్లే వేలోనే నేర్చుకుంటారు సార్ అన్ని. సో మా స్కూల్లో కూడా చాలా తక్కువ లిమిటెడ్ షీట్స్ ఉంటాయి. అంటే 20 members, మోర్ దెన్ 20 members we don't take for the classes. So we are experiencing the activity, hands-on activity skills through mathematics. So by heart method మా పిల్లలు ఎప్పుడు మల్టిప్లికేషన్ నేర్చుకోరు అనమాట. By using the stick, nearly we have in our class nearly 10,000 sticks, where they from LKG pre-KG they bundle and they use tens each. They make bundles and they learn the tens, ones and hundreds. Oh, so KG. that is our special. Yeah, even pre-KG. Yeah, KG they are able to do 6 + 8 to 9 + 7. No, they learn with the stones. They are able to do, madam. Yes, sir. But they're using various types of instruments by itself. Yes. It is not going to reduce the learning time. It is the reduced counting which will reduce the learning time. Counting, if they are still using, even if they use of instruments, still they will take the same time. The thing is, we should teach in ways other than counting. Are you doing that? No. Counting we don't do, sir. So that's why you will not find any reduction in learning time. I know that Abhyas Vidyalayam is doing lots of practical, but methods of preferred methods should change from counting to non-counting in order to see a reduction in the learning time and faster responses from the student. So long as we use counting, KG class will not be able to do 8 + 9, 17. It will still have to go to second standard. That is the problem. Okay. Thank you. Next ఎవరన్నా మాట్లాడతారా? Anybody else? Please unmute yourself. గురుమూర్తి మాట్లాడు. గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్. సార్, నేను కొంచెం లేట్గా వచ్చాను. కోర్స్ టాపిక్ ని బట్టి చూసినట్టయితే రెడ్యూసింగ్ లెర్నింగ్ టైమ్ ఫర్ రికగ్నిషన్ ఆఫ్ నంబర్స్ అండ్ అదర్ మల్టిప్లికేషన్స్ అండ్ అడిషన్స్ లైక్ దట్. సో దాన్ని బట్టి చూస్తే ఇప్పుడు రెడ్యూస్ చేసేటువంటి విధానంలో ప్రధానంగా ఇప్పుడు మనం కొంతవరకు చేయగలిగేంత చేయలేదేమో అనిపిస్తున్నది. మనం లెర్నింగ్ టైంని తగ్గించాలంటే ఖచ్చితంగా పిల్లల లోపల ఉన్న యాక్టివ్నెస్ ని పెంచాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అంటే వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అన్ అర్జ్ ఫర్ లెర్నింగ్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ దెమ్ టు ఈగర్ ఫర్ లెర్నింగ్. దట్ విల్ వర్క్ లైక్ ప్రోయాక్టివ్ ఫర్ ది లెర్నింగ్. ఈ ప్రొయాక్టివ్నెస్ ఫర్ లెర్నింగ్ లేనప్పుడు కొంచెం లెర్నింగ్ టైం పెరుగుతూ ఉంటుంది అని నా యొక్క సైకలాజికల్ గా నా అభిప్రాయం. ఇది సైకలాజికల్ ఫౌండేషన్స్ లో. ఇక రెండోది ఏంటంటే ఇప్పుడున్న రిపోర్ట్స్ ప్రకారంగా అయితే
మ్యాథమెటిక్స్ లో చాలా మంది పిల్లలు వీక్ గా ఉన్నారనేది జనరల్ అభిప్రాయం. ఇప్పుడు అది ఏసర్ ఫౌండేషన్ వాళ్ళు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ చూస్తే మన దేశంలో కానీ కొన్ని రాష్ట్రాల్లో కానీ చాలా వరకు మ్యాథమెటిక్స్ లో వెనుకబడి ఉన్నారు సార్. మరి మీరు ఇచ్చినటువంటి సూచనలు ఖచ్చితంగా పాటించి వాటిని ముందుకు తీసుకుపోవడంలో కూడా టీచర్ సక్సెస్ కావాలని కోరుతూ నేను సెలవు తీసుకుంటాను సార్. థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇంకెవరున్నారండి నెక్స్ట్? ప్లీజ్ కైండ్లీ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ కమ్ ఫర్ డిస్కషన్ సార్. ఇన్వైట్ చేయకుండా, డోంట్ వెయిట్ ఫర్ మై ఇన్విటేషన్. ప్లీజ్ డోంట్. సార్ నమస్తే. ప్లీజ్ ప్లీజ్ మాట్లాడండి సార్. నేను థ్యాంక్ యూ నాథ్ గారు. సార్ మీరు అనేక అంశాలు ఒక 1 hour లో చెప్పాలనేటువంటి ప్రయత్నంతో మొత్తం భక్ష్యభోజనం అదేమంటారు కదా, అన్ని ఒకేసారి తినిపించేటువంటి ఏర్పాటు చేసేసారు ఈరోజు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్. అయితే మనం ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ కి సంబంధించినటువంటి విషయాలను ఎప్పుడైతే మాట్లాడడం ప్రారంభిస్తామో దాని చుట్టూ అలుముకున్నటువంటి అనేక అంశాలను కూడా తడమాల్సి వస్తుంది. వాటిని మాట్లాడుకోకుండా మనము కేవలం మెథడ్స్ దగ్గరే మనము మాట్లాడుకోవడం అనేది ప్రారంభిస్తే, మెథడ్స్ పరంగా ఈరోజు మీరు చూపించినటువంటి మెథడ్స్ ఎక్సలెంట్ మెథడ్స్, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. అంటే ప్రాక్టికల్ గా క్లాస్ రూమ్ సిచ్యువేషన్ లో, ఎస్పెషల్లీ ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోకి వచ్చేటప్పటికి, ఎందుకంటే నేను ప్రభుత్వ పాఠశాల హెడ్ మాస్టర్ గా పనిచేస్తున్నాను కాబట్టి ఆ డిఫికల్టీస్ లో బాగా చెప్తున్నా. నేను చాలా చాలా కష్టసాధ్యమైనటువంటి పని ఒకటి. ఎందుకు అనేటువంటి ఒక ప్రశ్న వేసుకుంటే, అసలు టీచింగ్ సంబంధించినటువంటిది ఎవరు ఏ క్లాస్ కు ఎవరు బోధిస్తున్నారనే ప్రశ్న దగ్గర నుండి మనం మొదలు పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. అది పెద్ద చర్చ అవుతుంది. ఇక్కడ సమయం కూడా లేదు కాబట్టి నేను అంత దూరం అన్ని విషయాలు చెప్పదలుచుకోలేదు. అయితే మొదట మీరు చెప్తున్నటువంటి మెథడ్స్ ఇప్పుడు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఏ హ్యాండ్స్ ఆన్ కు సంబంధించినటువంటి అంశాలను ఉపయోగిస్తూ ప్లేవే మెథడ్ లో నేర్పించే పద్ధతి ఏదైతే ఉందో అది ప్రీ ప్రైమరీస్ నుండి స్టార్ట్ అవ్వాలి, లేదా ప్రైమరీ స్కూల్లో మనకు ఇప్పుడు ప్రీ ప్రైమరీ స్టార్ట్ అవుతుంది కొత్త విద్యా విధానంలో. స్కూల్స్ కి అనుసంధానం చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ నుండి వాటిని. కాబట్టి ఒక పాఠశాలలోకి వచ్చిన తర్వాత వాటిని రేపు ఇంప్లిమెంటేషన్ లోకి వచ్చేటప్పటికి ఎలా తీసుకొస్తారనేటువంటిది ఒక ఛాలెంజింగ్ క్వశ్చన్. రెండవది, టీచర్స్ ఎంత మేరకు వీటిని ఆహ్వానిస్తారు అనే దగ్గర 2 ప్రశ్నలు వేసుకోవాలి మనం. ఒకటి, ఈ టీచర్స్ ఎంత మేరకు ఎక్విప్డ్ అయ్యారనేటువంటిది ఒకటి. రెండవది, వీళ్ళకి పుస్తకాలు ఎలా ఇచ్చారనేటువంటిది రెండో అంశం. ఈ 2 అంశాలను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి మనం. మీరు ఈ వారం ముందు అని తెలిసే నేను నా పక్కన ఉన్నటువంటి ఎలిమెంటరీ స్కూల్ నుండి నేను బుక్స్ తెప్పించుకొని చూశాను. నేను ఎలా అడిషన్ ఎలా నేర్పిస్తున్నారు, సబ్ట్రాక్షన్ ఎలా నేర్పిస్తున్నారు, మల్టిప్లికేషన్ ఏమైనా కొత్త మెథడ్స్ ఏమైనా వచ్చాయా అని అనేటువంటిది. పెద్ద మార్పులు ఏం లేవు సార్. ఇప్పటికి కూడా సబ్ట్రాక్షన్ లో బారోయింగ్ మెథడ్ అనేటువంటిది పుస్తకంలో నీట్ గా ఇచ్చి నేర్పిస్తున్నటువంటి పద్ధతే పుస్తకంలో ఇంబైబ్ అయి ఉంది. ఎక్కడ కూడా ఒక టీచింగ్ యాక్టివిటీకి సంబంధించినటువంటివి కూడా లేవు. అందులో ఉన్న అరకొర ఉన్నాయి తప్ప అంతకంటే లేవు. అంటే మార్పు రావాల్సినటువంటిది, ఒకవేళ ఈ రకమైనటువంటి మెథడ్స్ ను పుస్తకాలలోకి తీసుకురావాల్సినటువంటి బాధ్యతలోకి ముందు ఎస్సీఆర్టీ రావాల్సి వస్తుంది. ఎస్సీఆర్టీ వచ్చిన తర్వాత కాలేజీలు ఏవైతే టీచర్లను తయారు చేస్తున్నాయో, డైట్, టీటీసీలు, బీఈడీలు, వీటిలలోకి స్కిల్డ్ లెక్చరర్స్ ఎవరైతే వీటి పట్ల అంతో ఇంతో ప్రేమ కలిగినటువంటి వాళ్ళు, వీటి గురించినటువంటి ఐడియాస్, లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్ తెలుసుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో లెక్చరర్ గా, వాళ్ళు లెక్చరర్ గా వస్తే బాగుంటుంది. ఎందుకంటున్నానంటే ఈ మాట, గవర్నమెంట్ డైట్లలో ఎక్కడ కూడా రెగ్యులర్ లెక్చరర్స్ లేరు. బీఈడీ కాలేజెస్ లో అస్సలు లేరు. కేవలం 10% మాత్రమే రెగ్యులర్ లెక్చరర్స్ ఉన్నారు. సో ఎంతసేపు ఉన్నా కానీ కూడా హై స్కూల్స్ లో ఉన్నటువంటి ఎంఈడి చేసినటువంటి వాళ్ళని కొంతమందిని తీసుకొని డిప్యుటేషన్ మీద ఆ ఇయర్ సిలబస్ ముగిస్తున్నటువంటి పద్ధతే తప్ప మరొకటి లేదు. ఇవన్నీ సమస్యలు, ప్రాక్టికల్ గా ఉన్నటువంటి సమస్యలు. అయితే మీరు ఏవైతే మెథడ్స్ సూచించారో ఇప్పుడు క్లాసులో ఈరోజు ఈ 1 hour కార్యక్రమంలో, అంటే రైట్ ఫ్రమ్ అడిషన్ నుండి ఫ్రాక్షన్స్ వరకు చూపించారు మీరు. అనేక అంశాలు, అంటే ప్రీ ప్రైమరీలో మొదలయ్యేటువంటి అంశాల దగ్గర నుండి 7th 8th క్లాస్ పిల్లల దాకా, 7th క్లాస్ పిల్లల దాకా వచ్చేటువంటి సిలబస్ కి సంబంధించినటువంటి అంశాలు. కాబట్టి ఒకసారి మీలాంటి ఈరోజు మీరు చేసినటువంటి విషయాన్ని నాకు తెలిసినటువంటి
అధికారుల ద్వారా నేను తీసుకెళ్తాను సార్ రాష్ట్ర స్థాయి అధికారులకు. మీరు కూడా కొంత టైం కేటాయించగలిగితే తెలిసినటువంటి కనీసం డైట్ కాలేజీలలో బీఈడి కాలేజీలలోనన్నా ఈ మెథడ్స్ ఇలా కూడా చెప్పొచ్చు అనేటువంటి ఒక ప్రయత్నం చేస్తే బాగుంటుంది అనేటువంటిది సార్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ గుడ్ లెక్చర్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. ఇంకెవరు మాట్లాడతారండి? ప్లీజ్ కైండ్లీ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండి. ప్రత్యేకంగా పేర్లు పిలవడము అది పెట్టకండి పని. ఇక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు. ఎక్స్ప్లోరర్స్ గ్రూప్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. కైండ్లీ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద డిబేట్. హలో ప్లీజ్. హలో ప్లీజ్ మాట్లాడండి సార్. వినబడుతున్నారు, మాట్లాడండి. వినబడుతున్నదా? వినబడుతున్నారు, మాట్లాడండి. నేను ప్రైమరీ పిల్లలతో కూడా కొంతకాలం పనిచేశాను, చైల్డ్ లేబర్ తో కూడా కొంతకాలం పనిచేశాను. అయితే ఈ క్రమం లోపల నాకు వచ్చినటువంటి అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే, ప్రైమరీ స్కూల్ పిల్లలకు చేసేటువంటి మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో కొనుక్కోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. అవసరం వస్తే చింతగింజలతో చేసుకోవచ్చు, చింత కట్టె పుల్లలతో చేసుకోవచ్చు, ఎక్కడ లేకుంటే బోర్డు మీద గీతలు గీసి కూడా చెప్పుకోవచ్చు. అది అనేటువంటిది అయితే ఉంది. అయితే ఇక్కడ మనం చూసినటువంటి పిల్లలందరూ చూసినట్టయితే, ఇప్పుడు 10th క్లాస్ వచ్చేటువంటి పిల్లలు చూసినట్టయితే వాళ్ళంతా లెక్క అంతా బాగా చేస్తున్నారు, సింప్లిఫికేషన్ వద్ద ఫెయిల్ అయిపోతున్నారు. ఇంకా కొంతమంది పిల్లలు మనం చూసినట్టయితే ఏంటంటే, ఇది ధన సంఖ్యలు రుణ సంఖ్యలు ఏదైతే ఉందో వాటిని కూడికడ కానివ్వండి, గుణకారం కానివ్వండి, తీసివేత కానివ్వండి, అక్కడ పొరపాట్లు బాగా వచ్చారు. తర్వాత ఇంకొక దాంట్లో ఏమొస్తుందంటే, సాధారణ భిన్నాలను దశాంశ భిన్నాలుగా మార్చేటప్పుడు, దశాంశ భిన్నాలను సాధారణ భిన్నాలుగా మార్చేటప్పుడు అక్కడ కూడా ఇబ్బందులు ఎక్కువ అవుతున్నాయి. అందుకే దీని మీద మనం ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తున్నప్పుడు, ఇలాంటి పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు ఏం చేశామంటే, ప్రత్యేకంగా ఈ వీటి కోసమే అని చెప్పి ఒక సబ్ గ్రూప్ లెక్క చేసి ఒక వర్క్ షాప్ మోడ్ లో ఒక 2 రోజులు దాని మీదనే చర్చించి దాని మీదనే యాక్టివిటీస్ అన్ని చేయించాం. చేయించిన తర్వాత ఏంటంటే మళ్ళీ తీసుకొని మళ్ళీ మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఎడ్యుకేషన్ పోవడం అనేటువంటిది జరిగింది. అయితే చాలా మంది వేరే దానికి ప్రాబ్లం కావచ్చు, కానీ మ్యాథ్స్ కు మాత్రము ఏ మెటీరియల్ అయినా మనం వాడవచ్చు. పుస్తకాలు వాడచ్చు, రాళ్ళు వాడచ్చు, కట్టె పుల్లలు వాడచ్చు, ఏదంటే అది వాడచ్చు. కానీ ఇది జరుగుతుంది అయితే, కానీ అక్కడ ఏంటంటే ఇంత పెద్ద యాక్టివిటీ చేసేందుకు ఆ టీచర్ కు 45 నిమిషాలు ఉంటుంది. అది ఒక ప్రాబ్లం అవుతుంది. తర్వాత పిల్లలు కూడా ఏంటంటే చాలా సంఖ్య ఎక్కువ ఉంటున్నారు. సబ్ గ్రూప్స్ చేసుకుంటుంది కానివ్వండి, సబ్ గ్రూప్ చేసేటువంటి వెసులుబాటు కానివ్వండి, ఆ టైం కానివ్వండి, అదంతా కూడా ఏమనిపిస్తుంది అంటే, ఈ టైం టేబుల్ సిస్టమే నాకు డిఫరెంట్ అనిపిస్తుంది. చాలా సరిపోదు ప్రైమరీ స్కూల్ వాళ్ళ. ఉదయం పూట మొత్తము మ్యాథ్స్ సంబంధించినటువంటి యాక్టివిటీస్ కానివ్వండి, సాయంకాలం పూట లాంగ్వేజ్ సంబంధించినటువంటిది కానివ్వండి, ఇట్లాంటి డిఫరెంట్ అప్రోచ్ తో ఏమన్నా అయితే బాగుంటుందేమో అని కూడా నాకు అనిపిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ సార్, అవకాశం ఇచ్చినందుకు. హలో ప్లీజ్ అండి. అలాగే నెక్స్ట్. ఓకే, అయిపోయింది. థ్యాంక్ యూ. ఇంకెవరైనా మాట్లాడతారండి? ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ ప్లీజ్. సార్ మీరు ఎవరికి వాళ్ళు అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడండి ప్లీజ్. మీ అభిప్రాయాలు చెప్పండి. సార్ ఒక సబ్మిషన్. ప్లీజ్. రవికుమార్ గారు ఒక సబ్మిషన్. నాథ్ గారికి ఒక సబ్మిషన్ సార్. ప్లీజ్. రుణ సంఖ్యలకు సంబంధించి నెగిటివ్ నెంబర్స్ కి సంబంధించినటువంటిది స్పైరల్ మెథడ్ లో భాగంగా మీరు చెప్తూ ప్రీ ప్రైమరీలోనే వాళ్లకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే బాగుంటుంది అని అన్నారు. అది చాలా కన్ఫ్యూజన్ కు దారితీస్తుంది సార్. ఆ స్థాయిలో పిల్లలకు మనం మీరు నెంబర్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసేటువంటి క్రమంలోనే ఒక సుడోకు లాంటి యాక్టివిటీ తీసుకున్నారు. అది ఎక్సలెంట్ గా ఉంది. కానీ స్కేల్స్ ద్వారా మనము నెంబర్స్ ను రుణ సంఖ్యలకు సంబంధించినటువంటి నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ ని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అనేటువంటిది ఆ స్థాయిలో అయితే కరెక్ట్ కాదు సార్. ఇంకాస్త తరగతులు పెరిగిన తర్వాత వాళ్ళకి చేస్తే బాగుంటుంది అనేటువంటిది నా సూచన. మరోసారి ఆలోచన చేయండి సార్. ఓకే అండి. ఇంకెవరైనా మాట్లాడతారండి? హలో సార్, నేను సెషన్ ఎండ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఎవరు మాట్లాడకపోతే. ఎందుకంటే ద వెరీ పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ సెషన్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ డైలాగ్. ఓకే, అయితే ఎవరు మాట్లాడడానికి
ఇష్టంగా లేదు. సబ్జెక్టుకు కాదు సార్, సబ్జెక్టుకు ఉన్న విస్తృతి వల్ల టైం పర్మిట్ చేయడం లేదేమో అని బహుశా ఆగిపోతూ ఉండొచ్చు. అట్లా ఇప్పుడు నేను ఇంకా 10 నిమిషాలు టైం ఉంది అంటున్నాను కదా. అవును సార్, అవును, కరెక్ట్. ఆ టైం అప్ టు 7:30. ప్లీజ్ మాట్లాడండి, ఎవరైనా సరే మాట్లాడండి. నమస్తే సార్. నాకైతే స్కూల్ డేస్ గుర్తొచ్చాయి. నేను ఫస్ట్ టైం 9th లో వెళ్ళినప్పుడు శ్రీధర్ సార్ అని క్లాస్ టీచర్. ఆ సార్ వస్తున్నారు అంటే అంత భయంగా ఉండేది, అంత బాగా చెప్పేవాడు. భయం అనేదానికన్నా కూడా రెస్పెక్ట్ అని అనొచ్చు. చాలా బాగా చెప్పేవారు ఆ సార్. కానీ 10th తో పాటే నాకు మ్యాథ్స్ అది ఇంకా ఆర్ట్స్ తీసుకోవడం వల్ల ముగిసిపోయింది. కానీ మీ సెషన్స్ విన్నాక 10th క్లాస్ లో 9th క్లాస్ లో ఏం చదువుతున్నానా అని గుర్తు, A+B² అది అట్లాంటివి గుర్తొచ్చాయి. చాలా థ్యాంక్స్ సార్, మంచి మెమరీస్ గుర్తొచ్చాయి. చాలా థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సార్. షల్ వి ఎండ్ ది సెషన్ ప్లీజ్? గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. ప్లీజ్ గుడ్ ఈవినింగ్ నాథ్ సార్. ప్లీజ్. సెషన్ చాలా బాగుంది. నాథ్ సార్ చెప్పినటువంటి కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంటల్ వేలో వెళ్ళాలి అనేది కూడా బాగుంది. బట్ ఇక్కడ మ్యాటర్ ఏంటంటే మనం క్లాస్ లో ఎన్విరాన్మెంట్ కి ఇది అప్లై చేయడం అనేది ఎంతవరకు పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అనేది పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్. అండ్ ఇది కనుక ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే ఖచ్చితంగా పిల్లలు బెనిఫిట్ అవుతారు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఒక కంప్లీట్ బేసిక్ స్కిల్స్ అనేది వచ్చేస్తాయి. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే మేనేజ్మెంట్ కోఆపరేషన్ అనేది ఉండాలి. అట్ ద సేమ్ టైం టీచర్స్ కూడా ఒక టూల్ లాగా అక్కడ వర్క్ అవ్వాలి. అక్కడ మనకి ప్రాక్టీస్ లేకపోవడం వల్ల ఇది పెద్ద ఫెయిల్డ్ సిస్టమ్ అవుతుంది. నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ద మ్యాథ్స్, రిలేటెడ్ టు ద ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్. సో నాసర్ సెషన్ అయితే ఎక్సలెంట్, దానికి 5 స్టార్ రేటింగ్ ఇస్తాం మేము. బట్ ఇది ప్రాక్టికల్ గా వెళ్తే మాత్రం వండర్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇంకెవరన్నా మాట్లాడతారండి? హలో. సో Nath, you can just have your response for about what's called. You can have your response for about 5 minutes so that we can go for the end of the session, because Nath, Hello. You can sum up the session and your ideas in 5 minutes so that we can think of going for the end of the session. So I want to Because nobody is coming forward to participate in the discussion. Most of the people have said their opinions. So we will go for the end of the session after taking your final conclusion. This is just to say thanks to all those who have responded, like Prakash Garu, Gurumurthy Garu, and then Pandu Pamlekar Garu, and Explorer Group Madam, and Krishnamohan Garu, and mostly Sarojini Devi Garu and Madhusudan Sharma Garu, all the people. What I like to say is, what I said today is something like Tesla's discovery of some electromagnetism. He discovered the AC, and it took some 50 years, 100 years for it to become practically useful. So the idea is not that today or tomorrow we should be able to do it, but if we find a better way of teaching, or rather a better way of learning than counting, it will reduce this time. Most of the time is wasted by the children and teachers, both in counting and memorizing. And perhaps due to lack of awareness, I don't blame anybody, either the teachers or the students or the management, that better methods are available. And
The worst thing is they are not looking for, they are stopped looking for any better method. That is the tragedy of our education system. It is not wrong that somebody is not aware, but if someone is looking it, because I have not made any great original discoveries, these are already there, published by Caleb Gartigno, Kisinair, etc., more than 20 years back. But still, I found to my dismay that many students, teachers, management have never heard of this word called Kisinair. It's at least 25 years old and well established in US, Singapore, and London, etc. The awareness, the lack of awareness shows that there is not much interest shown in finding any alternative. Normally, when we find something is boring or something, we'll try to our best to get out of in search of better methods. So, okay, somehow I don't consider myself any great in mathematics, but out of love of children, after seeing this Pratham Foundation report, not once but for 5 years, they are giving the same report, same statistics, and there is no improvement. That means, in spite of being pointed out for 5 to 10 years, in fact, still there is not this ideas could have been discovered by any math teacher. I don't claim anything great originality or such thing. The ideas are already in use, proved successfully in Singapore and London. So I have just shared after interacting. I did not believe them, believe the books and literature. I interacted with the students and found that students are able to quite capable of taking different inputs and different methods of doing the primary maths and responded very well in this negative numbers, decimal numbers also. It's so long as it is age appropriate. For example, just identify -5 +5. That's what we expect. We don't expect minus into minus is equal to plus, etc. in a primary state. That comes much later. But as a part of spirality, we introduce everything in a age appropriate, very rudimentary, very elementary way. That was my idea, so that familiarity will be there, a sense of comfort will be there when the child goes to upper primary, that he will not be found dazed by a new entity called decimal number or negative number or fraction, addition, etc. All of them in their elemental simplest form should be made aware right from the KG scale, and slowly, progressively complexity will be introduced. Whereas in the present in the syllabus itself, until 6th, 7th, there is nothing. Similarly, vectors, they will not be found anything till 11th and 12th. We should have pre-calculus kind of concept is yet to come. Even those who are non-mathematics, they in abroad there is a concept of they can take pre-calculus so that they get introduced to the elemental forms of calculus right from 7th standard. So indirectly by backdoor method is coming as IIT foundation classes. So that is not correct. Then we are violating the principle of spiralities because the syllabus also should have it. Otherwise, shortcuts will be always found and they will be rewarded. In the end, we are going to reward some capitalists who flout our system instead of improving upon the system. That's what is happening. Some corporate schools, etc., will have unfair advantage when the syllabus is not fair. So thank you very much, and it's just to make people think. And as Sharma Garu said, I will look forward to opportunities for much deeper interaction with the practitioners. With a general audience, I could go only into this much depth, and any further depth might get, I'm afraid, even reduce this limited audience participation. Thank you very much, Kumar Garu and Thank you all for another wonderful session from CLG Nath. 2 sessions together made wonderful contribution to the learning of mathematics. Hope we will do better in the future also. అయితే ఏప్రిల్ మాత్రం వీఆర్ టోటల్లీ డెడికేటింగ్ ఫర్ ది ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ ద ఇండియన్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు ద వరల్డ్ ఆఫ్ సైన్స్. మొదటి 3 వారాలకి స్పీకర్స్ ఆల్రెడీ వచ్చేసారు. లాస్ట్ 1 week మనకు 28 is still vacant. I have requested some people to come forward on medical science if possible, because idea anta kuda entante Indian contribution to the world of science.
అలా మనము 4 సెషన్స్ అనుకున్నాము నెక్స్ట్ మంత్. అందులో 3 సెషన్స్లో 3 మాట్లాడడానికి రెడీగా వచ్చారు. లాస్ట్ వీక్ ఖాళీగా ఉంది. అందులో ఎవరైనా వరల్డ్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్కి ఇండియన్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఏమిటి అనే దాని మీద మాట్లాడతాను అంటే కనుక వీ విల్ బి వెల్కమింగ్ దెమ్. మళ్ళీ మే అంతా కూడా వీఆర్ లైక్లీ టు స్పెండ్ ఆన్ పొలిటికల్ థియరీస్ ఆఫ్ ఇండియా. అంటే ఇండియాలో ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ 4 పొలిటికల్ థియరీస్ని తీసుకొని ఆ 4 థియరీస్ మీద ఒక 4 స్పీకర్లు ఒక్కొక్క వారం మాట్లాడతారు. సో నెక్స్ట్ మంత్ ఈస్ ఫర్ సైన్స్ అండ్ మే ఈస్ ఫర్ పొలిటికల్ థియరీ. So please take this as invitation. Come forward with your suggestions. We are likely to have the sessions on science in April and on political theory, influencing political theory in India in the month of May. So with this request, I thank you all for your wonderful contribution for today, and we are closing the session. Have a good day. Thank you all.